монастырь Дзен Бонг. Как справляться с эмоциями через дзен? Речь с Дхармой Мастера. Already was mentioned that Dzэн Master Bong was one of the first students of Dzэн Master Sung San, our founding teacher of Quantum School of Zen. Я уже упоминал, что Дзэн Мастер Бонг был одним из первых учеников Дзэн Мастера Сунг Сана, основателя нашей школы Кванум. It was a long time ago in America. Они повстречались в 1972 году, давно в Америке. Buddhist practitioner, and his first teacher was Tartang Tulku Rinpoche from Nyingmapa school, the Tibetan tradition. He was practicing with him in California, I think. В это время Дзэн Мастер Бонг уже практиковал буддизм, он был учеником Тарта Тулку Ринпоче и в Нингма, школе Нигма, и практиковал в Калифорнии, я думаю. Started his studies in the Brown University, and he became a student of mathematics. В 1972 году он должен был вернуться на восточное побережье, и он стал студентом и поступил на последний год своей учебы в Браун, в университете Браун, изучал там математику. У него был Дхарма друг, они вместе практиковали, его звали Майкл. И однажды Майкл пошел в Провиденс в супермаркет, чтобы купить продукты. И там он повстречался с человеком, который очень странно выглядел, но он узнал его, что это был буддийский монах. Это был Дзэн Мастер Сунг Сан. Simple Buddhist monk shopping in the grocery shop. В это время это был простой буддийский монах, который пришел за покупками в продуктовый магазин. Michael came up to him and said, "Are you a Buddhist monk?" And Dzэн Мастер Сунг Сан, in his very poor English, said, "Yes, I am." И Майкл подошел к нему и спросил, вы буддийский монах? И мастер Сунг Сан на очень плохом английском ответил ему, да. And they exchanged, addresses, and actually the Master Sung San invited Michael to come to his house. Они обменялись адресами, и Дзэн Мастер Сунг Сан пригласил Майкла прийти к нему домой. That time the Master Sung San was had to support himself, and actually he didn't have lots of followers, and he had to go to work in America. В это время Дзэн Мастер Сунг Сан вынужден был сам содержать себя, у него не было много последователей, и он должен был работать в Америке. So he was actually repairing the washing machines. И он чинил стиральные машины. And he would use the money to start a temple in his apartment. И деньги он использовал для того, чтобы основать храм в своей квартире. So Michael at the time talked to the Wubong Zen master and said, "Oh, I met this very interesting Buddhist monk, and he looks like a Zen monk. So he invited me. So why don't we go together and visit him and talk about Dharma?" И Майкл рассказал мастеру Бонгу о том, что он повстречался с очень интересным буддийским монахом, он выглядит как дзенский монах, и он пригласил меня в гости, поэтому почему бы нам не пойти вместе? Smiling and very warm Korean monk opened the door and said, "Please come in. I'm just having a dinner."
И они пошли вместе, и очень счастливый, улыбающийся и теплый корейский монах открыл им дверь и сказал: пожалуйста, заходите, я как раз обедаю. So he was cooking, he made himself a noodles, and also he shared the noodles, 2 bowls of noodles with Dzэн Master Bong and his friend. Он сварил себе лапшу и поделился этой лапшой с мастером Бонгом и его другом. After the noodles, he suddenly started teaching them Zen. И после чашки чая и лапши он вдруг начал учить их дзен. The circle of Zen, which is our, teaching in the Quantum School of Zen. Он сразу же объяснил им круг дзен, который является учением в нашей школе Кванум. And when they were leaving, and when Dzэн Master Bong was leaving the apartment, Dzэн Master Sung-san asked him a question. И когда они уходили, когда мастер Бонг выходил из квартиры, Дзэн Мастер Сунг-сан задал ему вопрос. Where are you going? Вопрос был такой: куда ты идешь? So this sounds like a very casual question. Where are you going? Это кажется очень обычным вопросом. Куда ты идешь? Dzэн Master Bong said, I'm going home. Дзэн Мастер Бонг сказал: я иду домой. He saw this face of disapproval and a little, sarcastic smile. Когда он взглянул в лицо мастера Сунг-сана, он увидел на его лице выражение неодобрения и легкую саркастическую улыбку. So that time the Dzэн Master Bong understood right away. Oh, this question is deeper than I thought. И в этот момент мастер Бонг сразу понял: этот вопрос глубже, чем я думал. This is a Zen question. Это дзенский вопрос. И я на нем застрял. He knows something and I don't know that. Этот монах, он что-то знает, и я этого не знаю. Find out what he knows and learn from him. И тогда он решил: я должен действительно узнать это, узнать, что он знает, и научиться от него. Тогда он не знал, что это Дзэн Мастер. Very polite, kind, warm Buddhist monk who knows something about Zen. Это очень вежливый, добрый, теплый буддийский монах, который что-то знает о дзен. So they decided, okay, together with Michael, we will come and visit the Zen monk and learn as much as we can from him, and after that, we will start looking for a great Zen master. И они решили, что вместе с Майклом они будут ходить к этому дзенскому монаху и научиться настолько, насколько возможно от него, а потом будут искать дзен-мастера. But Dzэн Master Bong was a little more eager, so he decided to move in with Dzэн Master Sung-san and live together with him in this apartment. Дзэн Мастер Бонг, у него было немножко больше желаний, поэтому он решил переселиться к мастеру Сунг-сану и жить вместе с ним в его квартире. And he became his personal driver. He will drive him every morning after practice, after meditation they did together. He will drive him to the work, and the Master Sung-san will go and fix some washing machines. Он стал его личным водителем, то есть после практики, после совместной медитации, мастер Бонг вез Сунг-сана на работу, чтобы тот мог починить стиральные машины. So then the Master Bong will go to school and study some mathematics and come back and pick him up from work. А затем Дзэн Мастер Бонг ехал в свой университет изучать математику, а по дороге домой подбирал мастера Сунг-сана. And later the Master Bong decided, okay, let everybody knows in Providence about this Zen monk. So they still didn't know he is a Zen master, and maybe more people will come and we'll start our Zen center here.
Эти отношения продолжались, и мастер Бонг решил, что нужно сделать так, чтобы все в Провиденс узнали об этом дзенском монахе. Он все еще не знал, что это Дзэн Мастер. И, может быть, тогда придет больше людей, и можно будет основать дзен-центр. И именно из-за этого вы все здесь прямо сейчас находитесь. Also, as you heard, I'm here too because of him. Также, если вы слышали, я тоже здесь из-за него. Because originally Dzэн Мастер is Polish, same like me. So he was the first Zen teacher I could talk in my native language. Потому что по происхождению мастер Бонг поляк, и это был первый дзенский учитель, с которым я мог говорить на своем родном языке без переводчика. So that I consider it a very fortunate thing. Like your relationship with Sifu is also very important because you can communicate Dharma in your native language. Я считаю, что это было очень удачно. Также, например, ваши отношения с Сифу, это тоже очень важно, потому что вы можете говорить о Дхарме на своем родном языке. And so today this meeting is very precious for all of us, and I would give you a hint how to take complete, advantage of being here tonight. И сегодняшняя встреча очень драгоценна для всех, для нас, и я вам слегка намекну, как наилучшим образом ее использовать для всех. Because Zen Master Wu Bong is not a lecturer. Потому что Дзэн Мастер Wu Bong не лектор. This question the Zen Master Sung San asked him, why he got stuck with it? Because he's very good in questions and answer way of teaching. Этот вопрос, который мастер Сунг Сан ему задал, почему Ву Бонг так к нему прицепился? Потому что он очень хорош в вопросах и ответах. So we all are human beings, so we all have emotions. Так, мы все люди, и у нас у всех есть эмоции. Negative emotions actually are a cause of our suffering. И эти эмоции, эти негативные эмоции фактически являются причиной наших страданий. And we shouldn't be ashamed of having emotions, but we have to take advantage and learn how to work with them, and how to use them to help our life. Это не хорошо, не плохо, не нужно стыдиться того, что у нас есть эмоции, но нужно научиться использовать их, научиться работать с ними в нашей практике и повседневной жизни. На этом я сейчас остановлюсь, и вместо того, чтобы говорить, я предлагаю вам задавать вопросы мастеру Бонгу. Это сделает эту встречу очень живой, и это действительно может помочь вашей жизни и жизни всех других. Большое спасибо. So, good evening, everybody. Also, thank you for Добрый the вечер всем. introductions. И спасибо за представление. Today we have a subject, emotion, talking about emotions, how to deal with emotions. As Jido Popsoni mentioned, I'm not a lecturer. By that he means I don't really like to talk so much.
Сегодня у нас есть тема, это эмоции, как справляться с эмоциями. И как уже сказал Джида Папсаним, я не лектор, это значит, что я не очень люблю говорить. So what that means is that this meeting mostly is actually up to you. Это означает, что эта встреча в основном зависит от вас. So rather than talking a lot about things I think are important, I'd rather talk about things that you feel are important. Поэтому вместо того, чтобы говорить о вещах, которые я считаю важными, я бы предпочел говорить о том, что вы думаете важно. Поэтому я скажу несколько слов. И потом открою нашу сегодняшнюю встречу вашим вопросам. Прежде всего, я хочу поделиться с вами одной вещью. Как уже говорилось, я работаю с людьми, учу дзен с 1984 года, то есть сейчас это уже почти 27 лет. Not even one time has somebody asked me or called me up and demanded that I help them deal with the feelings of happiness and the emotion of joy. В течение всего этого времени ни одного раза никто не позвонил мне и не попросил меня, чтобы я помог им справиться с чувством счастья и эмоцией радости. Никто никогда не сказал мне, я только что обрел просветление, я так счастлив, что мне с этим делать. Are not always a problem. Это означает, что эмоции не всегда являются проблемой. Мы очень хорошо можем с ними справляться. И только некоторые эмоции становятся для нас проблематичными. We can talk about maybe two kinds of emotions. Когда мы говорим об эмоциях, можно говорить о двух видах эмоций. Один вид эмоций — это те, о которых люди думают как о позитивных. Compassion, love, those are considered as positive emotions. Чувствовать расположение к другим людям, сострадание, любовь. Эти эмоции считаются позитивными. И люди на них не жалуются. Но есть эмоции, о которых мы думаем как о негативных. Они воздействуют на нашу жизнь таким образом, который считается негативным. Такие эмоции, как гнев, зависть или страх. Это так называемые эмоции, являющиеся причиной стресса. Usually, when people have some question about dealing with emotions, that's what they're talking about. И обычно, если у людей есть какой-то вопрос в связи с эмоциями, именно об этих эмоциях они говорят. Как мне справиться со страхом? Я так злюсь на работе на своего шефа. Что мне с этим делать? So, I want to say two things about this idea of dealing with emotions. Я хочу сказать две вещи относительно этой идеи справления с эмоциями. This may sound a little bit radical, but if we didn't have these both the negative
positive emotions. Прежде всего, это может звучать немного радикально, но если бы у нас не было этих позитивных и негативных эмоций, there would also be no such thing as enlightenment. Так бы не было и такой вещи, как просветление. So that means these emotions, and again, it doesn't matter whether they are the positive kind or the negative kind, they are the gateways into enlightenment. Поэтому эти эмоции, и опять же, не имеет значения, негативные они или позитивные, они являются вратами в просветление. Несчастье одновременно они являются вратами в ад. Потому что если мы привязываемся к этим эмоциям и позволяем им контролировать себя, раньше или позже появится страдание. They lead us towards suffering, despair, and more negativity in our life. И тогда вместо того, чтобы вести нас к своего рода великой мудрости, они ведут нас к страданию, отчаянию и большему количеству негативности в нашей жизни. So what that really means is that we have to take responsibility. Что это означает на самом деле, это то, что мы должны принять на себя ответственность. Then, irrespective what kind of emotion appears, this emotion can become our teacher. Если мы принимаем на себя ответственность, тогда вне зависимости от того, какого вида эмоция появляется, эта эмоция может стать нашим учителем. It's not complicated. I'll make it very simple. Я не хочу, чтобы это звучало как-то мистично, это несложно, я сделаю это очень простым. Можно сказать, появляется гнев. We have choice. We can sort of try to stop this anger down. У нас есть выбор, мы можем либо постараться задавить этот гнев. Некоторые люди так поступают. Они держат его, держат, и однажды наступает огромный взрыв. One man went and shot some politicians. Yeah, went to a political rally and shot this woman politician. Не так давно в США один человек расстрелял политиков. Он пришел на предвыборную кампанию и убил женщину-политика. Actually, many examples like that. So this stuffing of emotion and trying to put a lid on it and hold it down obviously doesn't work very well. Есть на самом деле много таких примеров, поэтому это задавливание эмоций, попытки наложить на них крышку и сдержать их, это не так хорошо работает. Well, another way is just to follow this emotion and act it out in your life. Другой способ – это просто последовать за этой эмоцией и реализовать ее в жизни. Если вы на кого-то разозлились, то вы сразу атакуете. Вы можете попробовать раз, два, вы увидите, что это тоже не очень хорошо работает. But there is still another way. Но все еще есть и другой способ. If we allow this emotion to become our teacher, then this emotion actually can help our practice to grow up. Как я уже сказал, если мы позволим этой эмоции стать нашим учителем, то она может позволить нашей практике вырасти взрослее. Когда эта эмоция появляется, очень просто. Мы просто должны смотреть очень глубоко, откуда это приходит. So clearly, I think
these emotions come from our thinking. Потому что это ясно, что эта эмоция приходит из нашего мышления. Но это мышление, откуда оно идет? Кто-то может сказать, что это из нашего ума. Но этот ум, откуда он? В конце концов, мы приходим к большому «не знаю». So, if we use this emotion properly, this emotion will bring us to our don't know. This don't know is before thinking. Поэтому, если мы правильно используем эту эмоцию, она приведет нас к этому don't know, не знаю. Это не знаю, то мышление. If we return to before our thinking, then we return to the original place of our wisdom, our compassion, our great love. Если мы возвращаемся к нашему домышлению, мы возвращаемся к изначальному месту нашей мудрости, нашего сострадания и великой любви. That's why in our Zen school we don't have to reject anything. Вот почему в нашей школе дзен нам не нужно ничего отвергать. And just one more observation before I turn this session over to questions. И еще только одно наблюдение, прежде чем я переверну эту встречу в вопросы. And we experience some kind of suffering because of them. На самом деле, когда появляются эти эмоции, с которыми трудно справиться, и мы испытываем какое-то страдание из-за них, then everybody practicing people usually remember very well about their practice. Тогда все практикующие люди обычно очень хорошо помнят о практике. But actually, when these very wonderful, good feeling type emotions appear, но когда появляются эти очень прекрасные эмоции, типа хорошего чувства, многие люди забывают о практике. My teacher used to say, bad situation is good situation. Поэтому мой учитель говорил, плохая ситуация – хорошая Good ситуация. situation is bad situation. Но хорошая ситуация – So это next плохая time ситуация. you have some bad feelings appear for you, some of these negative emotions. Поэтому в следующий раз, когда у вас появятся плохие чувства, какие-нибудь негативные эмоции, This is your bad situation, просто радуйтесь. this is your good situation. Это ваша плохая ситуация, которая является вашей хорошей Make ситуацией. something out of this. Yeah? Но сделайте This что-то с moment этим. when this emotion appears, that's great opportunity. Этот момент, когда появляется эта эмоция, это великая возможность. Поэтому не теряйте ее, не упускайте ее. When there are some problems, whether in the society or in their life, they like to blame something outside of them for the problem. Я слышал, что сейчас многие люди, когда происходят какие-то проблемы в их жизни или в обществе, они любят обвинять что-то вовне. Это вина правительства. Это мои родители сделали. Это их вина. When I was 5 years old, to me, my mother didn't let me eat one night supper. Когда мне было 5 лет, моя мама не разрешила мне однажды вечером съесть ужин. Из-за этого у меня теперь большие психологические проблемы. When I was young, as a university student, I went once to visit a prison. Когда я был молодой, когда я был студентом в университете, я пошел однажды в тюрьму. This prison was a high security prison. Это была тюрьма особой безопасности. Там были самые худшие преступники. They all went to prison for murder, rape,
the worst kinds of crimes. 佢哋犯到咧都係一啲最大 Они все были посажены в тюрьму за убийство, изнасилование, за самые плохие преступления. That time I went there to talk about politics. I was a communist, a Marxist. 當時我去監度咧，係同佢哋講政治嘅。 Тогда я пошел туда говорить о политике. Я был коммунистом, 我係非常 марксистом. 之崇尚馬克思主義，係啦。 Actually, I only went one time. 哦，去過一次啫，都係。 Because На самом when I деле я went to туда this только meeting with один the раз ходил. prisoners and started talking to them, I found out that they are all innocent. Every single one is Потому что innocent. когда я пришел на эту встречу с заключенными, я узнал, что они все невиновны. Каждый из них был невиновен. 所有罪犯其實佢哋都係無辜嘅。 Why are they in prison? 但係點解佢哋係喺坐監咧？要 Почему они в It's the тюрьме? fault of this capitalist regime in America. 係因為呢個資本主義嘅社 Это 會 вина 造 этого 成嘅，所以佢 капиталистического 哋要坐 режима в 監。 Америке. So after this meeting, one of my professors, who was sort of one of the people I was active in this communist movement with, he wanted me to come again. I said, no, it's useless. 咁咧當時咧，我其實好 И 密 потом 切咧 один 同 из 一 моих 個教授 профессоров, 咧係 с которыми я 共事 вместе 嘅， участвовала 因 в 為咧 этом 我哋都係 коммунистическом 喺 движении, 呢 он хотел, чтобы я снова 共 туда 產主 пошел, 義 но я 同 сказал, 埋 нет, это 馬克思主義 бесполезно. 嘅崇尚者啦。咁而呢個教授咧，因為我去完之後咧，佢就再邀請我再去，我話唔好啦，唔好再去啦。 These guys take no responsibility. 咁我話呢一班人完全都唔負 Эти 責任 ребята 嘅。 не They берут на blame себя capitalism. ответственности. That's so stupid. 佢哋怪咩咧？佢哋怪資本主義。 Они обвиняют 呢個怪責 капитализм, это 嘅 так 理由 глупо. 都好無稽啦。 I don't like capitalism, but capitalism didn't do these murders, didn't do these rapes. 係啊，雖然我係反資本主義，但係我都要 Я не люблю 講一句老實 капитализм, 説 но 話，都唔係因為 капитализм не 資本主義 совершал 令 этих 到佢哋去 убийств 謀 и 殺、 этих 去到強 изнасилований. 姦啦。 So I don't want to go waste time talking to these prisoners again. 我唔想再同呢啲咁嘅囚犯咧，再嘥我 Поэтому я не 嘅時間 хочу 同佢講 больше 嘢。 ходить, Maybe терять if I время, were разговаривая с practicing этими Buddhism that time, заключенными. I would have gone again. 如果我當時咧係一個 Может быть, 修 если 行 бы 者 я в 咧， это время 佛道 практиковал 嘅修行者， буддизм, я 可 бы 能 пошел 我會 туда 願 снова. 意再去嘅。 Not to talk about capitalism and communism, but to talk about taking personal responsibility. 唔係同佢哋講資本主義，抑或共產主 Не для того, чтобы говорить о 而係講 коммунизме и 個人 капитализме, 我哋每一個 но о 人都 том, 係負責 как 任。 принимать на So себя личную whatever ответственность. negative emotions appear for you, that's not from society, that's not from your parents. 咁當你有負面嘅情緒出現嘅時候咧， Поэтому 唔好 какая бы 就 негативная 怪責 эмоция 呢 у 個 вас 係 ни 社會嘅 появлялась, 錯， она 或者 не 係 идет 父 от 母嘅錯， общества или от ваших It's all родителей. yours. 其實都係根源係你。 Это все ваше. It's yours, so you must take responsibility for it. 所以你自己要對於自己嘅情緒 Это 負 ваше, 責 поэтому вы 任， должны принять за это ответственность. 而好好咁用呢個情緒， Yeah? И затем Use использовать it, это. then everybody get enlightenment. 好好咁用呢個情緒，證得開悟。 Пользоваться это, и тогда Use все this обретут enlightenment and просветление. help many beings. 用呢個開悟幫助 А 所有嘅 затем 眾生。 нужно использовать это So this просветление и because, помочь множеству 呢個 существ. 我哋就俾佢個名稱為之 Это мы 善。 называем дзен. So, amen. Так, 阿 аминь. 門。 So, are there any questions? 咁而家到你哋啦，有冇問題咧？ Есть какие-нибудь вопросы? Yeah. 我有個問題，想問呢，就係我嘅情緒呢，好容易係因對方嘅事情令到我好即時有一個嬲怒心起嘅。但係呢，但我亦都係唔容易呢，係喺近咁多年裏頭呢，係有一個喜悅心起，即係開懷大笑已經好耐冇發生啦。咁我最近呢就諗，點解會係咁樣嘅呢？ I have a question.
I found out that У in меня this есть year вопрос. I Я cannot нахожу, really что в эти laugh годы я completely. I cannot be не могу happy по-настоящему completely смеяться in this полностью. years. And also Я I'm не могу easily быть angry полностью because of счастлива. others. Because И также somebody's я легко situation or раздражаюсь somebody из-за is doing других, something and из-за easily чьей-то makes me angry. ситуации или из-за того, что кто-то что-то 個問題 делает. 係 Это 個問 легко 題就 меня 係 злит. 點解一樣嘅反應令到我咁快有即時嘅反應，但係另一樣係一個開心嘅喜悅，係好難令我相應地係有翻一個好開心同埋好開懷嘅喜悅心呢？ So my question is why somebody did something or do something and I То easily есть мой get angry, вопрос, but there is почему, когда sometimes a кто-то happy что-то делает, situation я and I легко cannot be злюсь, happy. Why? Why is it а like иногда this? есть счастливая ситуация, и я не могу быть счастливой. Почему? Почему это так? Sometimes people check themselves too much. 有時候咧，人咧 Иногда люди слишком много себя проверяют. Checking their feeling, checking their understanding. 審查佢哋自己嘅情緒啦，審查自己 Они 嘅 проверяют свои 諗 чувства, 法 свое 啦。 понимание. So that means they also evaluate themselves. 佢都喺度評審緊自己。 So Это some people означает, think, что I они am no также good, I'm not a оценивают good себя. person. 有啲人因為咁嘅評審咧，就作咗一個 Некоторые 決 люди 定話 думают, 我 я 唔 не 係一個 хороший, 咁 я 好 не 嘅人， хороший I'm not a человек. good person means I don't deserve to be happy. 我都唔係一個咁好嘅人，我唔值得開心。 Я не хороший человек, это значит, что я This не is their заслуживаю thinking, быть so счастливым. cannot become happy. 因為有呢個諗法，所以咪唔可以開心 И。раз они так думают, они не Want могут to стать be happy, счастливыми. but I don't deserve to be happy, so cannot become happy. 我想開心，不過我唔值得開心。 Я хочу быть счастливым, но я не заслуживаю быть счастливым, поэтому But я не могу if they стать don't счастливым. check themselves, don't evaluate themselves, then no thinking. 如果唔審查自己，唔去批判 Но 自己， если они 亦 не 都唔會 проверяют 冇 себя и 呢 не 個思 оценивают 維 себя, 嘅話 тогда 咧， нет мышления. Then happiness, no problem. 咁快樂係有可能嘅。 Тогда счастье это не Anyway, проблема. You don't worry. Right now, maybe your center is not so strong, so your mind moves with your emotions too easily. 但係都唔需要太大嘅擔心。而 В 家 любом 只不過 случае 係 не 因為你嘅 волнуйтесь, 中 может быть 心點 сейчас 唔 ваш 夠 центр 堅 еще 強， не 所以 очень 你好 силен, 容易 и 咧就 поэтому 跟 ваш 住你 ум 嘅情 двигается 緒 очень 而 легко 擺 вместе 動。 с эмоциями. You connect to Sifu and Anjay Jidupopsanim, then follow their instructions, then slowly, be very patient, slowly, your center can become stronger. Then you start to believe in yourself. Yeah. 呢度咧，你有好嘅老師啦， Я думаю, 有 что 大 вам 觀 нужно 禪師 связаться 同 с 埋 Сифу Анджей и 指 с 導菩薩咧。如 Анджеем 果你用心嘅 Джидупопсанимом 跟佢 и 哋參 следовать 學， их 跟呢個方 указаниям, и 法 тогда 走嘅 будьте 話 очень 咧，終有一 терпеливы, 日 мало-помалу 你個 ваш 中 центр 心點咧 становится 會 сильнее, 變 будет 得越 становиться 嚟越 сильнее, 堅 и 定，越 вы 嚟越強，你係可 сможете 以完 поверить 全 в 嘅 себя. 相信你自己。 This belief in yourself doesn't mean become arrogant. 完全相信自己唔係代表你成為一 Верить 個 в себя 好 не 自 значит 滿、 стать 自傲 высокомерным. 嘅人。 But it means you don't have the need to compare yourself, evaluate yourself, to check yourself. 嘅意思係你再唔需要去 Но это 同自 означает, 己 что у 同 вас 其他人 нет 比較， необходимости 再唔 сравнивать 需要 себя, 審查自 оценивать 己、 себя, 批判 проверять 自己。 себя. Yeah, then sometimes you'll find this lips automatically. Yeah, like right now. You see? Тогда 好似 иногда 而 вы 家一刻咁 обнаружите, 啦，你一 что 冇 ваши 思維 губы 嘅話，你又唔 автоматически, 審判自己， прямо 好 как 自然呢 сейчас, 個微笑就會 видите? 出現。 Sometimes try this little exercise, okay? Sung San Sunim used to teach that to some people. 仲有一個秘密嘅方法喎，禪師教嘅。 Иногда 跟呢個方法 попробуйте это Go in маленькое front of упражнение. mirror, Сунг Сан then just Суним smile. учил некоторых людей этому. 去個鏡前面咧，就對住佢 Подойдите к 笑， зеркалу и просто Learn улыбнитесь. how to smile, okay? 重新學習微笑， Smile more. Научитесь Что ты улыбаться, имеешь в виду? хорошо? Улыбайтесь больше. You smile, then also your feeling will become lighter. 如果你去微笑嘅話咧， Когда вы 其實 улыбаетесь, 你個人 ваши 都會 чувства 覺得 тоже станут 更加自 легче. 在、更加輕。 Yeah, usually our body follows our feeling. 其實我哋個身體咧，好多時會追隨我哋嘅感覺、 Обычно 我 наше 哋嘅情 тело 緒。 You следует за нашими depressed, then the body чувствами. become. 如果你好 depress 咧，即係好 Когда я 好 чувствую 唔開心嘅時 депрессию, 候 тело 咧，成個人 становится 墜晒落 таким 嚟，好重嘅。 Excited and
very 你 excited. 好興奮嘅時候咧，成個胸 Ты 都會 возбужден. So our body projects our emotion. 其實我哋嘅身體咧係反射同埋反映 Наше 緊 тело 我哋心裏 отражает 面嘅 наши 一啲情 эмоции. 緒。 So, but it's possible the other way. 其實咧，另外嚟到相反 Но 嚟 это 到做咧， возможно 都係有可 также 能 и в 嘅噃。 другую Feel сторону. depressed, but sit up straight. Be straight. 如果你話你好唔開心啊、好 Почувствуйте 憂鬱嘅話 депрессию, 咧，試下 но 坐直 сядьте 啲， прямо, 挺起胸 выпрямитесь, 坐直啲。 Then already depression become lighter. встаньте 如 высоко. 果你用咁樣嚟到運用你個身體嘅話咧， Тогда 你 сразу 心 же 裏面嘅 депрессия 抑鬱咧，其 становится 實亦 легче. 都會減低嘅。 Feel not so happy, but smile. 就算唔開心都好啦，都要笑。 Then already this Вы не так unhappiness счастливы becomes себя lighter. чувствуете, но 咁嘅話 улыбнитесь. 咧，你就算心裏面有唔開心咧， И 呢 тогда 啲唔 это 開心都會變 несчастье 得更 уже 輕，會 становится 減 легче. 嘅。 Oh, so try that. 試下呢個方法。 Thank you so much. Попробуйте это. 唔使客 Большое 氣。 спасибо. Пожалуйста. Question there, and later there's another one here. Просто там, потом там. This first, behind you. 哦，你後面。首先咧，我就想講，我有一個情緒嘅，係出現咗好多年好多年。咁自從2年前我嚟咗受風傳院，多謝師傅啦、NJ 啦，好多師兄俾我嘅開導啦，我就好咗好多。但係嗰個情緒咧，一直都好困擾住我，好似我一冇嘢做咧。我就會好辛苦啊！好似今次我冇嘢做，我好不安啊！其實我經濟係冇問題嘅，其實我揾嘢做唔難㗎，其實，但唔知點解我一冇嘢做咧，我就好似好麻咁啊，好驚啊！或者咧，我會唔會以後都係咁噶啦？我會唔會以後都？冇嘢做啊！死啦！我會唔會即係嗰個係直頭去到嗰個驚恐啊！咁依家大觀禪師教咗我一個方法，你試下啦，真係瞓唔到嘅完全。咁大觀禪師好好，教我持咒咯，教我坐咯，但係都係嗰個情緒好不安啊！唔知點解會一冇嘢做，或者一轉工咧就係咁，呢樣情緒係困擾咗我好多好多年。I have an emotion is whenever I have no job, I lose У my меня есть job. эмоция. Then I Каждый will раз, have когда у this, меня нет работы, я irritation, теряю работу, agitation, and also у fear, меня profound появляется fear that will this раздражение, continue? Will I never get страх, a job? глубокий This страх. fear will come up, То and так this и будет kind of продолжаться, я feeling никогда has не been with me найду for a long работу. time. And since I came И here, этот it's страх появляется, и actually это improved чувство under было у the меня teaching очень and the давно. guidance of С тех Дзэн пор, как я Мастер пришел and сюда, also Анджей. ситуация But still, улучшилась this, благодаря учению под fear руководством is Дзен still with Мастера me. Декван и Анджея, но все еще этот страх, он все еще со мной. So, do you know why we call what we do here practicing? 你知唔知點解我哋叫呢度係修習 Знаете, 係 почему 修 то, 持 что мы делаем здесь, мы называем практикой? We call it practice because we cannot do it. Мы называем 我 это 哋話修習 практикой, 咧， потому 因 что 為 мы не 因為 можем 做 это 唔到， сделать. 所以我哋咪修習咯。 If we can do it, we don't have to practice, we just do it. 如果你做到，咪做到咯。 Если мы 就唔使 можем 修 это 習啦 сделать, нам не нужно практиковать, мы просто делаем это. But we call it practice, means today we cannot do it, but we practice, 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 then someday we can do it. 我哋修習就因為我哋未做到， Мы называем 但我 это 哋唔 практикой, 放 это 棄，我哋 означает, 都係 что 修習。 сегодня мы не 修 можем 習 этого 修習 сделать, но 修 мы 習 практикуем, 終有一日 практикуем, 我哋會 и 做 однажды 到。 мы сможем это сделать. So somebody once asked my teacher, how many hours do you meditate every day? 我老師曾經問我：你每日 Однажды 靜坐 кто-то 幾耐？ спросил 幾多 моего 個鐘頭啊 учителя, сколько Said, часов "I в don't день meditate." вы медитируете? 我話我唔
Он сказал, я не медитирую. 我冇禪修嘅喎。 Because this meditation is our practice. 因為禪修就係一個修習啊嘛。 Потому что это медитация, это наша практика. 但係you don't sorry。 Он не практикует. 但係禪師咧係唔需要修習嘅，佢冇修習嘅。 So I heard that, then I understand. Of course, he doesn't practice. He just does it. 係喎，佢真係冇修習嘅喎，佢只係 Я услышал это и понял, да, конечно, он не практикует, он просто делает это. I cannot do it, so I have to practice. 但係我因為我自己未到啊嘛，所以我要修習 Но 咯。 тогда я также подумал, но я не могу этого делать, поэтому я должен практиковать. 就好似你咁 Точно 樣， так же 就 с 算 вами. 你未做到，今日你 Сегодня вы 未 не 做到都 можете 好。 этого сделать. But you did already a little bit practicing. 但係咧，你已經開始咗你嘅 Но вы 修 уже 持， немного 開始咗你嘅修 практиковали. The guidance of these two wonderful teachers. 就係有呢兩位咁好嘅老師嘅指 Под 導之 руководством 下，你已經 этих 開始咗 двух 修習。 прекрасных учителей. 咁你亦都有分享咧，其實已經好咗噶啦。 И вы сказали, что уже лучше. But still not perfect. 但係你覺得仲未係完美， Но все еще несовершенно. 咁嘅話咧就係 Это 繼續咯， значит, 咪繼續 продолжайте 修習咯。 практику. Thank you. You're welcome. Then this man here. 咁前面呢位同學係啦，係咪 Raymond 啊？呢個 Тут. 想問下咧，就係即係好多人都人生都會去到某啲處境咧，就係一片混亂嘅。Sometimes we run into a point in our life that everything is confused. Иногда мы приходим в такую точку в нашей жизни, когда все 好極端 смешалось. 嘅處境咧，係會帶嚟好巨大嘅憤怒嘅。And we run into some extreme situation that will cause Мы great приходим anger к какой-то from us. экстремальной 舉個 ситуации, 例子啦，就好 которая 似譬如 вызывает 香港 огромный 人 гнев 被 у 喺菲律 нас. 賓被挾持，最後被殺咧，即係呢件事咧係完全唔合情理嘅。Like what happened recently in the Philippines. Some Например, Hong то, что Kong недавно tourists произошло were there, в Филиппинах. and they were, some of Несколько them were гонконгских shot, they were туристов killed. This is были там, absolutely и они были убиты. ridiculous. That Это happened, абсолютно that they were killed. 即係我只不過即係舉例子啫，即係我意思係即係人生真係有好多啲處境咧係好荒謬，同埋咧嗰種憤怒咧係巨大到咧係想直頭係即刻想殺死對方。And I just give this as an example that there are situations that are so Я extreme просто that привел you это want как to пример kill того, что the есть other ситуация, person or которая kill настолько the other экстремальная, party. что ты хочешь 咁кого-то 即係 убить. 對於當事人嚟講 убить 咧， другую 佢 сторону. 譬如佛教嘅嗰個即係講法係可能係嗰啲人嘅業力所牽引啊，咁但係有時再睇翻件事咧，可能只不過係即係自己一個信念，又好似有時未必真係可以透過呢個信念可以釋放啲情緒。And in Buddhism, they may explain that this is a kind of И в karma, буддизме and what has happened is because of the они объясняют, что это своего рода of the карма, и karma. то, что произошло, это из-за 咁所以 контроля 嚟講咧 кармы. 就即係嗰種憤怒咧係似乎係嚟自一個思維，個思維就係可能又唔係思維，係事實係對方真係做得好錯咁我問題係點樣去處理喺呢咁嘅極端嘅情況？點樣處理啲憤怒同埋點樣去對呢啲情景有一個正確嘅認知咧咁樣。So this kind of anger is not, I cannot say it is from thinking, Такого but рода it's гнев, really я не могу сказать, что он идет some от мышления. extreme wrongdoing in front of you and causes Здесь great идет от anger какого-то from чрезвычайно inside. плохого действия. Go, Именно плохое действие перед тобой вызывает в тебе этот гнев. How do we deal with this kind of great anger from us? Как нам справиться с такого рода великим гневом? So we talk about wisdom. 我哋有講智慧。 Когда мы говорим о If мудрости, you have great wisdom, 如果你有大嘅智慧， если у вас есть великая мудрость, 但係呢個智慧真正嘅意 что 思係 означает 咩 эта 呢？ мудрость? I said before that before thinking,
is the place, the seat of our wisdom and compassion and love. 剛才我有講呢，就係思維之 Раньше я 前 говорил, 呢， что 係 то 我哋 мышление 大慈大悲 находится 大愛嘅 место 種子。 нашей So let's мудрости, look at нашего this сострадания before и любви. 咁我哋睇翻呢，係思維之前呢一點。 Давай посмотрим Long на ago, это Descartes до said, мышления. I think, therefore I am. 之前呢，笛卡爾有講，我思 Давно-давно 故我 Декарт 在。 сказал, я Then мыслю, if I следовательно, am, я so also существую. you are, they are, we are. 因為我係，所以你係。 Тогда, если 佢哋 я 係。 есть, тогда есть But ты, if I есть don't вы think, и они. then what? 但係如果我冇思維 Но 嘅話， если 咁 я 又 не 點？ мыслю, что тогда? No I. 咁就唔會有我嘅存在。 Тогда No нет I, я. then also no you. 如果冇我，亦都唔會有你。 Если нет я, то нет и Then ты. who's there to be angry at? 咁究竟你嬲咩呢？ Тогда на кого можно злиться? Then secondly, 咁下一步呢，就係 И во-вторых, we have many inputs in our life from outside because we have eyes, ears, nose, tongue, our body, our mind. So many messages come in. 人呢有眼耳鼻舌身意，因 у нас 此 есть 呢 очень 外 много 在呢有好多 воздействий на 信 нас 息呢 в 經呢 жизни, 啲渠道呢 которые 進入我 приходят 哋 извне, 度。 потому что у Not нас only есть messages come in, глаза, but рот, there are уши, many нос, forces that try to тело, control you. ум. 唔單止呢啲情緒，呢啲信息呢係 Ходит 進 очень 入我 много 哋， посланий, 亦都 не 係想 только 控制 посланий, 我 но 哋。 также есть They очень use these много сил, которые пытаются вас doors into контролировать. your inner being to try to control you. 佢哋藉住呢啲門呢， И они 希望進 используют 入 эти 你 двери 裏 в ваше 面呢 внутреннее 係可以控制 существо, 到你。 чтобы пытаться Whether вас it's контролировать. advertising, or they want you to buy their products, 可能係廣告啦，佢哋想你買 Будь то 佢哋 реклама, когда 嘅 они 嘢 хотят, 啦。 чтобы вы whether купили их it's продукт. political propaganda, or they want you to think a certain way. 可能係一啲政治上嘅立 Будь то 場或者主 политическая 義咧，佢哋 пропаганда, 希 когда 望 они 你 хотят, чтобы 同 вы 佢同 думали 一陣 определенным 線。 образом. We get these impressions constantly. If you cannot digest these impressions, then these impressions will control you. 呢啲咁嘅信息 Мы 咧， постоянно 不時之 получаем 間 эти 咧都 впечатления, и 係 если вы не 進入 можете 緊 их 喺 переварить, 我哋 то 裏 они 邊 будут 嘅。 вас 如果我哋唔能 контролировать. 夠控制佢嘅話，我哋就會俾呢啲信息咧控制到我哋。 But if you can digest these impressions, they cannot control you. 但係如果我哋可以懂得消化呢 Но 啲 если 咁 вы 嘅信 можете 息嘅話， переварить 我 эти 哋就不 впечатления, 被 они 困 не 於同 смогут 埋不 вас 被佢哋所控 контролировать. 制。 Then even this anger appears, that's not good, not bad. 就算呢個係好大嘅憤怒出 И 現， тогда, 我 даже 哋 если 唔會以 появляется 好 этот 同唔 гнев, 好 это не 去 хорошо, 睇 не 佢哋。 I плохо. already said, emotions are okay. 我都 No 講過 problem. 啦，情緒係 Я 冇 уже 問題嘅， сказала, 係 OK 嘅。 Only we Эмоции attach to это these нормально. emotions. That's the problem. 但係如果我哋執着於呢個情緒，咁就係問 Только 題。 когда мы So this anger привязываемся к этим appears, эмоциям, это okay. проблема. This anger appears, I want to kill these people. 就算呢個情緒出現好嬲嘅情緒， Поэтому 我 если 想殺呢班 появляется 人 этот 啊！ гнев, If this окей. anger controls Если you, you go появляется kill этот these гнев, я people, хочу you убить are no этих better людей. than these people. 咁如果你俾呢個情緒 И 控 если 制到 этот 你，你真係 гнев 走去殺咗佢 контролирует 嘅 вас, 話，其實 вы 你同 идете и 佢哋都 убиваете 一樣 этих 啫嘛。 людей, вы ничуть не When I лучше, was чем a эти young люди. person, I was interested in politics. 當我後生嘅時候咧，我係一個 Когда я был 政治 молодым, я 嘅活躍分 интересовался 子嚟嘅。 политикой. Already I mentioned about this Marxism, yeah? 頭先我講過，我係馬克思嘅 Я уже упоминал об 主義 этом 嘅崇拜 марксизме. 者。 So that time at the university was time of war in Vietnam. 當時大學咧處於一個時 В 代 это 咧，就 время в 係打緊越 университете 戰嘅時候。 это было So I was время very войны во active in the Вьетнаме. anti-war movement. 我當時咧係一個反戰分子， Я был очень 係而且係 активен 非常之積 в 極參與 антивоенном 添。 движении. But one day during a demonstration, something really struck me. 但係有一次嘅反戰嘅遊行 Но 嘅時候 однажды во время 咧，我有一個好深 демонстрации 嘅體 кое-что 驗。 меня очень I потрясло. looked at my comrades with whom I organized this demonstration. 我咧望下我周圍嘅同志咧， Я 佢哋一 посмотрел на 齊搞 своих 呢 товарищей, 次 с которыми 遊 я 行 организовал эту 嘅朋友 демонстрацию. 咧，我望住佢哋， And I really thought, wow, if my friends were in power, oh, this would be terrible for my country. 我望下佢哋咁嬲、咁極度 И я 憤怒嘅 действительно 樣咧， подумал, 我話哇如 о, 果真係 если 俾 бы 佢 мои 哋上咗 друзья 場， имели 佢哋政 власть, 府 это 咧， было 我 бы 諗呢 ужасно 個國 для 家 моей 都好 страны. 難搞。 They have so much hate, so much anger.
Wow, terrible place. I want to В run них away. так много ненависти, 你睇下佢哋嘅個個心裏面有 так 咁多 много 嘅仇 гнева, 恨，咁多嘅 ужасное 憤怒。 место. 如 Я 果 хочу 真係 убежать. 俾佢哋掌管呢個國家咧，我諗我都要走啦。 Now that was not so bad, okay, to realize that. Not so bad. 其實睇到呢一點嘅時候咧， Но это было еще не так плохо осознать But это. what Не was так really плохо. painful to me that time, that I thought, I realized if I'm in power in this country, I also want to run away. 但係最難受嘅一點咧，就係 Но 睇 что 到 было 自己。 действительно больно для меня осознать, это тот факт, 就 что 睇到咧，如果我真係 если 成為呢 я 個 бы 國家 был у власти в этой 嘅 стране, я бы 主 тоже 理呢 захотел 個國家嘅 убежать, 人咧， потому что я 我諗 ничуть 連 не 自 лучше 己都 своих 要， друзей. 因為睇到自己都不比我自己抨擊嘅人好。 So that was the painful moment, really painful moment. 當時要面對自己咧，呢個係對我嚟講係個 Это 最 был 痛嘅時刻。 болезненный момент, очень So болезненный I момент. left immediately. That was the end of my organizing. 咁咧，從一個積極 Я 嘅 сразу 反 же 戰分子 ушел. 咧， Это 當時 был 我退落 конец 嚟。 Then I said, моих okay, попыток I что-то want to help организовывать. this country and the world. Then I have to change something in myself. 如果我真係想幫呢個世界，幫呢個 Я 國 сказал 家，我 себе, 睇到 хорошо, я 有啲嘢就 хочу помочь 係我 этой 首先要 стране и 改變我 миру, 自己。 значит, я должен изменить что-то в себе. So that was beginning of my search, okay, for some kind of practice. 當時呢一點就係我開始 Это 尋 было 找 начало моего поиска 我 какой-то 尋找我 практики. 嘅我個尋找嘅路嘅開始點。 So you have this great anger coming up, then also you can use it, can become your teacher, okay? 呢個咁嘅憤怒嘅心出現咧， Потому если у вас поднимается этот огромный гнев, вы можете его использовать. Он может стать вашим 讓佢 учителем. 成為你嘅老師。 Then someday become great men, save many beings. Then this Philippine incident, something really good will come from it. 成為一個偉大嘅人，幫到好多 И 人。 однажды, когда вы станете обратите великое просветление и спасете множество существ, и тогда из этого инцидента в Филиппинах родится что-то очень Then all the хорошее. people who suffered, it will not be in vain. 而喺當中受 И 苦 тогда все те 嘅人 люди, 咧， которые 佢哋嘅 пострадали, 苦 это будет не 就唔 зря. 會係完全冇用。 We had a friend of our school, very great Cambodian monk, Mahagosananda. У 喺我哋國 нашей 際 школы 觀音 был 前面咧， друг, 我哋有一個好嘅朋 великий 友，佢就係 камбоджийский 柬 монах 埔寨嘅 Махако 真王 Yeah, many people Гасананда. know him here. Mahagosananda，柬埔寨嘅真王。 Многие люди здесь его знают. He came from Cambodia, a country that was devastated by their civil war, their situation. 真王係嚟自柬埔寨，而當時 Он 咧，全 был 個國 родом 家 из 都 Камбоджи. 係 Это страна, которая 因為 была 政權嘅 разрушена 蹂躪之 гражданской 下 войной. 咧，係完全摧毀咗呢個國家。 That time, the Khmer Rouge murdered all his family, most of his friends. 當時嘅共產政 Красные 權咧， Khмеры 殺死 убили 佢 всю 全 его 家 семью, 人，殺死 большинство 佢 его 周圍 друзей. 所有嘅朋友。 But I never heard him say any bad speech about the Khmer Rouge. 但係我從未喺我認識佢 Но 咁多 он 年， никогда, я 我未 никогда не 聽過 слышал, 佢一句 чтобы 説 он 話 сказал 係 что-нибудь 講仇 плохое 恨 о 同 красных 埋 Khmerах. 嘅説話咧，對於當時共產黨所做嘅。 His teaching was always only about taking away hate and making peace. 佢所講只係話，我哋要拎走我哋 Его 內心 учение 嘅 всегда 仇 было 恨， только о 我 том, 哋要帶 чтобы 來和平。 освободиться от So ненависти especially и this создавать мир. inside peace. 呢個和平唔係外在，而係我 Особенно 哋 этот 內在 внутренний 每 мир, 一個人 покой. 心內嘅和平。 And if anything, he seemed to feel that the Khmer Rouge need this more than anybody. 而呢一個心內嘅和平咧， И 最需要嘅係 он 邊 чувствовал, 個咧？ что 同佢嘅 красные 睇法 Khmerы 就係 нуждаются 最 в 需 этом 要 больше, 嘅 чем 就 кто бы то ни было 係 другой. 當時呢個共產嘅政權。 So eventually, Khmer Rouge, normally they don't like religion, they don't like Buddhism. 共產主義咧，通常都 И 係唔 красные 能夠 Khmerы 接受 обычно они не любят 宗教 религию, не 同埋 любят 佛教。 буддизм. But they respect him. 雖然係咁，但係佢哋都非 Но 常之 они 尊重 уважают 真王。 его. So this is the power of practice, his power of practice.
Такова сила практики, сила его практики. Он также просто человек, так же, как все мы. Поэтому если он может развить такую силу, такую любовь, то любой может. Еще какие-нибудь вопросы? Западная культура. Western culture, there's a great virtue which we call self-esteem. That means a self-respect. Западная культура имеет великое достоинство, которое мы называем самооценкой. Это самоуважение к своему «я», к своей душе. Но то, как я это вижу, это может легко стать эгоцентричным или очень эгоистичной личностью. Вы слышали песню Уитни Хьюстон «Величайшая любовь»? Она там пела: «Вы можете все у меня забрать, но вы не можете забрать у меня мое достоинство». Но суть в том, что это может легко стать высокомерием. Вы называете это достоинством или самоуважением, но это может легко стать эгоцентризмом, эгоизмом и высокомерием. И как буддизм разрешает это противоречие? 西方嘅文化咧就好注重一個所謂自尊心，或者一個叫做self-respect 啦。我哋唔知點譯 self-esteem 點譯法唔知。咁咧就話咧，就係我睇到就話好容易咧就會淪為一個自我中心或者我哋叫 ego center 嘅一個咁樣嘅性格㗎。咁就話，譬如話有個叫 Whitney Houston 啦，就係一個唱一首歌，佢話你可以攞我所有嘅擁有嘅東西，但係你唔可以攞走我嗰嘅 dignity， 我唔知點譯。尊嚴啊！咁但係咧，呢個所謂呢個尊嚴咧，有時咧好容易咧，如果我哋唔係一個覺察到嘅時候啦，好容易會變成一個所謂自傲、自尊、自大，或者係一個係唔即係會有咁嘅情況啦。咁我就話。係佛法嚟講，係咪可以用佛法嚟到可以點樣可以處理呢個咁樣嘅矛盾呢？ Soon after I met my teacher, one day he said to me, "You know, I know a formula for enlightenment." Вскоре после того, как я повстречался со своим учителем, однажды он сказал мне: «Знаешь, я знаю формулу просветления». You are a mathematician, so maybe you'll be interested in this formula. И потом он сказал: «Ты математик, поэтому тебе, наверное, будет интересна эта формула». So I already knew he wants me to ask. Я уже знал, что он хочет, чтобы я спросил. What is the formula for enlightenment? Поэтому я сказал: «Хорошо, Сансаним, так что же это за формула просветления?» Try mind plus direction equals enlightenment. И он сказал: «Пытающийся ум плюс направление равняется просветление». So try mind, I understood. That means, you know, just practice, 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 practice. Пытающийся ум, это я понял. Это означает просто практиковать, 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 практиковать. What is the direction he's talking about? What kind of direction? South, west, east, north? Но что это за направление, о котором он говорит? Какое это направление? Юг, север, запад, восток? What do you mean by direction? What does that mean? Я спросил его, что вы подразумеваете под направлением, что это значит? I heard this word from him.
Это был первый раз, когда я услышал от него это слово. Наверное, он только что его выучил. Never used it before. Он никогда раньше его не использовал. So he explained, then I understood, yeah, this is the real core of our practicing. This is the most important point. Когда он объяснил, и я понял, что да, это действительно сердце нашей практики, это самое важное. Since that day, I listened to his teaching, the rest of his life, always this was the central point, this direction. И от того дня, всегда, когда слушал его учение, на протяжении всей его жизни, это направление, это всегда было центральным пунктом его учения. И смысл этого направления очень прост. Он означает «не для меня». Не для меня. Поэтому, когда вы говорите об этой самооценке, которая становится высокомерием, если мы держим направление для меня, для того, чтобы я себя хорошо чувствовал, для своего счастья, для моего просветления, Когда в этом самоуважении уже есть «я», «моё», «мне». But take away this I, my, me, this self-esteem means only for others. Если вы уберете это «я», «моё», «мне», то это самоуважение означает только для других. That's the heart of our practice. Это сердце нашей практики. Then this kind self-esteem never problem. Okay? И такого рода самоуважение, самооценка, это никогда не может быть проблемой. Not for me. Потому что не для меня. So everybody, you have choice, okay? The direction is your choice. Поэтому у вас у всех есть выбор. Это направление означает ваш выбор. More questions? Еще вопросы? 頭先聽阿禪師講咗可能係處理情緒嘅方法啦，係關於我唔當嗰樣嘢係情緒啊，或者有好有壞去留意自己情緒啊。咁譬如我自己啦，我會用呢啲方法嘅。咁但係去到某啲可能嚴重嘅事情嘅時候會都用嘅，有時得有時唔得，但係會擔心係我要處理嘅係擔心自己做錯，用呢個方向係基於自己唔信任啊、唔確認啊，但係唔知點樣去處理呢樣嘢咯。唔係好明添，即係話係你處理呢個情緒，你用咗呢個方法，但係都講多次嗰次 ，OK。平時會處理到嘅，可能佢留意自己啊，提高自己 self-awareness 去可能喺早瞓到嘅時候，而家我會揾翻個疑喺邊度啊。咁但係當遇到啲重大嘅事情出現啦 ，OK 有瞓到啦。咦，繼續用呢啲方法或者其他方法嘅，有時處理到，有時處理唔到，但係個源頭係基於自己唔信任同唔確認去繼續咁樣做咯。咁係個驚被處理個驚。Oh, okay. Yeah, I also follow this teaching. When sometimes emotion appears, I will observe it, I will watch it, and когда появляется эмоция, я наблюдаю ее. But there are Да, some more очень difficult часто это работает. situations, more extreme situations. And Когда I'm using будут this более method. сложные, But, экстремальные then ситуации, sometimes it я doesn't использую work. этот метод. I see that Иногда это не it doesn't работает. work. This not Я working вижу, is rooted from my fear and also это не not работает. believing in myself that I can really Это deal with происходит it. из-за So моего this страха fear и comes из-за out, отсутствия and моей that, веры в себя, в то, что я that, действительно могу это сделать. that Когда actually, появляется этот страх, damages, like I use the method, but I'm not using это it effectively. Причиняет мне боль. So Я использую what этот is it метод, that's но не not использую using the его method эффективно. effectively? What is that?
係乜嘢Что это? То,令 что 到 не 你 использует 雖然有 метод 用呢 эффективно. 個方 Что 法咧 это?，乜嘢令到你唔能夠有效咁樣處理到個情緒咧？ 都係我自己啦，其實啲嘢。I think it's me. I think it's myself. And what are you? Я думаю, 咁 What 你 is this это me? я. 你 Я 自 сам. 己咁你自己究竟係咩 Кто 嘢咧？ ты? Что такое это я? 都去翻嗰個問題度啦，好嘛？都去翻自己嘅問題度。哦，so it goes back to the same question: is who am I? Это возвращается к тому же самому вопросу. Кто я? Don't know. Кто 咁 ты? 係啦，你是誰咧？ Ah, Не so знаю. now this emotion, no problem. 咁你個情緒咪 Ну, тогда эта эмоция это не проблема. Already fixed, okay? Теперь 已經醫咗你 все 嘅問題啦 уже справлено, You хорошо? don't worry, okay? Sometimes you cannot Не control, волнуйся. something will appear. Even you try to use it, you're not able to do it, that's okay. But what is it that's not able to do it? 唔使擔心嘅，就算係有時你用呢 Иногда 個方 только 法 ты не 話 можешь 用唔到咧， контролировать, 唔能 и 夠 что-то 完全有效 появится. 用 И 到 даже 嘅。 если ты не можешь 其實 это 都冇問題， использовать, 佢真係睇 это 下究竟 ничего. 係乜嘢嘢 Но 阻住自己 что это, 唔 то, 能 что 夠 не 用到 может 咧？ это сделать? Anyway, even if you're able to do it, you don't stop there. 就算你係話做到嘅 В 話， любом 你都唔 случае, 會 даже 只係 если 停咗 ты 喺呢一點。 способен это сделать, ты на этом 你 не 要繼續再入 останавливаешься. 深啲。 What Нужно is it идти that can do глубже. it? 係乜嘢嘢咧？呢個係乜嘢嘢令 Что 到我可以 это, 做 то, что 到咧？ может сделать это? 其實做到同做唔到當中都會有驚係怕錯唔確認呢樣嘢咯。Even I can do it or I can do it, but within it Могу я there это is still сделать или this нет? fear that I might Но make внутри mistake. Тогда есть этот страх, что я могу This совершить fear comes ошибку. from where? Да, 係 да. 啊，咁但係呢個恐懼、呢個驚 Этот 又嚟 страх, 自邊度 откуда 咧 он приходит? 都翻去嗰度啦。 ？From the same place. С того же самого You места. know, there's a story I heard. 咁啊，我聽過一個咁嘅故仔。 Знаете, я слышал такую историю. This is from Japan. 呢個故仔係日本嘅故事嚟。 Она из Японии. This very fierce general who had very bad reputation, killed many people, came to visit Dzэн Master. 咁有一個將軍呢，係所向無 Очень 敵， гневный 殺咗好多 генерал, 人嘅 которого 呢個將 была 軍。 очень 咁有 плохая 一日呢， репутация, он 佢 убил много 拜 людей. 見一 Он 位 пришел 禪師。 навестить мастера Дзен. Then he came swaggering in, very arrogant. 呢個呢係一個非常之自恃、 Он 目 зашел 中無人嘅 очень 將軍 высокомерно. 呢，去見呢位禪師 This Zen Master. 嘅。當然啦，口氣非常之冇 Дзэн 禮 Мастер 貌啦，就話：誒禪師， I heard this talk about heaven and hell. 我呢聽過呢你講咩 Я 天堂 слышал 與地獄。 разговоры о What is рае this и stupid аде. talk all about? 究竟呢啲咁即係咁蠢嘅 О чем 開 эти 示咧， глупые 咁其實講 разговоры? 咩啫？究竟？ Then the Zen Master, very angry voice, said to him, 咁呢個禪師咧好嬲咁樣同佢講。 Тогда Дзен Мастер Your очень intellect злым is голосом too low сказал for me ему: to explain something like that to you. 你咁蠢啊！就算我講俾你 Твой 聽，你都唔 интеллект 明 слишком 㗎啦。以 низок, 你 чтобы я мог 咁 тебе 低 что-то такое 嘅 объяснить. 智力嘅話， Then this general, right away, take out his sword, ready to chop off his head. 咁呢個將軍聽到之後咧，即刻就 Тогда генерал сразу же 拎把劍出嚟 выдернул 咧，想 свой 斬 меч, 咗呢個禪師 готовый 嘅頭。 отрубить Then ему the Zen голову. Master, very peaceful voice, 咁 very 禪 calm, 禪師跟住就以一個好平和 he、 И said, тогда Дзен Мастер очень спокойным, Here open the gates мирным of голосом 好温柔咁對啊佢講 здесь 就話：啊，地獄 открываются 嘅門 врата 已經 в 打 ад. 開咗啦。 Then this general, gets hit. So he stops, puts his sword back, then bows to him. Тогда 呢個將軍喺呢一刻咧，佢有 этот 所 генерал, 體 он 悟 как бы получает 停低落 удар, 嚟， и поэтому он останавливается, вкладывает меч в ножны и делает поклон Дзен Мастеру. Then the Zen Master says to him, and here open the gates of heaven. 咁禪師咧好温柔咁 И 同佢 Дзен 講 Мастер 就係 говорит 而家 ему: 天 а 堂 здесь 嘅門 открываются 再打 ворота в 開。 рай. So this Zen Master has no fear. 呢個禪師係無恐懼，
Этот Дзэн Мастер не имеет страха. Live, die, everything no problem. 生死一切無礙。Жить, умереть, все без проблем. But human beings too often are attached to this I, my, me, so always afraid of losing something, afraid of not getting something, afraid somebody will think badly of them. 咁因為我哋有 Но человеческие существа, они очень часто привязаны к этому «я, мое, мне», и поэтому они всегда боятся что-то потерять, чего-то не получить, боятся, что кто-то плохо о них будет думать. Поэтому у нас очень много страхов. Все из-за этих 3 маленьких вещей. I, my, me. Я уже сказала о них. Я, мое, мне. But if we look for this I, my, me, 但係你認真咁睇下依 I, my, me 依幾 Но 樣 если 嘢， мы будем искать эти «я, 邊 мое, 樣可以揾 мне», 到佢哋咧？ мы не cannot сможем их even найти. find these 3 little things. 你盡你想揾，其實你都唔 Их 會 даже 揾到。 невозможно найти 3 этих маленьких вещи. But so much, we hold on to them so much. 但係我哋畢生咧 Но 都 мы 係 так за них 執着於呢 цепляемся. 3樣嘢。 But if we want to look, what are we really holding? There's nothing there. 但係我哋認真睇 Если 下 мы 我哋畢 захотим 生人執 посмотреть 着 на 嘅 то, 呢3樣嘢，其實 что мы 係唔 действительно 存在嘅。 держимся, там ничего нет. Okay, maybe one more question. Хорошо. 可能最後一個問題， Может быть, еще один вопрос. Um, 咁我係2個月前開始接觸禪修嘅，咁我自己覺得好好啦。咁樣咧，我上次同我一個好朋友分享，咁佢有一個 comment 嘅，佢就話咧，佢覺得一個人只要冇感情咧，咁就可以即係生活就可以好平靜、好平和。即係呢個就係佢理解我同佢講禪修嘅好處啦。咁我當時同佢講話唔係嘅，唔係嘅，我嘅導師唔係咁同我講嘅。咁但係因為我嘅修行好淺啊，即係理解得好淺，咁我亦都冇能力去再同佢解釋咯。咁你可唔可以教下我下次可以點再同佢解釋呢一樣嘢I have been practicing here for 2 months, and I really enjoy the practice. Я практикую здесь уже 2 месяца, и мне очень нравится практика. But this friend, Я начала делиться с этим с моей подругой. Она сказала, на самом деле, если у тебя нет эмоций, нет чувств, тогда все хорошо. Когда ты спокоен и в порядке. Поэтому нет чувств, таков путь. Я сказала, нет, 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 нет. Мой учитель не так меня учит. Это не так. Но я не знаю, как это сказать. Я не знаю, как объяснить ей. Вы можете меня научить в следующий раз, когда я с ней встречусь? Как я могу ей это объяснить? Обнимите ее. Then ask her, no feeling? Затем спросите ее, нет чувств? 問下佢，喂，係咪冇感覺啊？冇，完全冇感覺啊？ Yeah, we are, as I said, we are human beings. 我有剛才有講，我哋大家都 Я 係 уже 人。 сказал, мы человеческие существа. No feeling, then every rock will be enlightened. 如果冇感覺就 Если 係 нет 開悟 чувств, 啦，所有你周 то 圍嗰啲石頭 любой 都已經開啦。 камень был бы просветленным. Then rocks better than people. 咁石頭比人 Тогда 更加 камни 好。 лучше, чем люди. So our way is not to take away all feeling. 我哋唔係話咧要 Поэтому наш 冇 путь не 晒我哋 заключается 嘅 в том, чтобы 情緒 убрать 就 все 係好。 чувства. Our practice way is only not to attach to our feelings. 我哋嘅修持，我哋嘅修習就係唔好 Практика 執 заключается 着於 в 我 том, 哋 чтобы 嘅情 только не 緒。 привязываться к нашим чувствам. As I said, if we attach to our feelings, then these feelings control our life.
then suffering appears. Как я уже сказал, если мы привязываемся к этим чувствам, то они начинают контролировать нашу жизнь, и появляется страдание. Also, we are not able to correctly help others. Также мы не способны правильным образом помогать другим. Okay, just simple example. Anybody here is a teacher? Like a school teacher, high school or university? There are a couple teachers. Хорошо, просто простой пример. Здесь есть какие-нибудь учителя школы, учителя или в университете? Много учителей. You are teacher and you have two special students in your class. Просто представьте себе, вы учитель, и в вашем классе есть два особенных ученика. Один ученик всегда к вам очень добрый, очень уважительно относится. Может быть, он каждый день приносит вам яблоко. Вы называли их коричневые носы, такой жапулис. Они всегда пытаются понравиться учителю. Yeah, we have something in Chinese similar. Of course, because everywhere there are such people. В китайском тоже такое есть слово. Да, конечно, потому что везде есть такие люди. So, of course, if you are a teacher, you like this person. That's natural. Конечно, если вы учитель, вам будет нравиться этот человек, это естественно. И в любом классе всегда будет такой мудрец. This is someone who always tries to point out your mistake. Кто-то, кто всегда пытается указать ваши ошибки, посмеяться над вами. Special name that's very funny or insulting and tell everybody in class. Дать вам какую-нибудь кличку очень смешную или обидную и всем в классе рассказать. Даже если они думают, что это секрет, если вы учитель, вы об этом знаете. So of course, you probably don't feel very positive about this person. Поэтому, конечно, наверное, вы не очень позитивные будете испытывать чувства к этому человеку. Some test, some exam. И вы проводите какой-то экзамен, тест. Your favorite student doesn't do very well. И ваш любимый ученик не очень хорошо его выполняет. Но этот плохой ученик делает все безупречно. И тогда что вам делать? Push the grade up a little. Если вы только следуете за своими чувствами, может быть, вы захотите помочь этому хорошему ученику и немножко поднять, завысить ему оценку. You find some excuse. Yeah, maybe the writing's bad, something is wrong, then you push the grade down. А у плохого ученика, даже если у него все безупречно, все правильные ответы, но вы найдете какой-нибудь способ, может быть, почерк не так хорош, что-то не так, чтобы занизить ему оценку. But this kind of simple situation, everybody can understand. That's not correct. That's not good. Но в такой простой ситуации любой может понять, что это неправильно, это нехорошо. Follow your feelings, make some suffering. Поэтому только следовать за своими чувствами, это создает страдания. Then you make everything correct. Если вы не следуете за своими чувствами, тогда хорошо, тогда вы все делаете правильно. So, I know there are some situations very overwhelming. Я знаю, что есть некоторые ситуации, которые очень, они выше вас, больше вас. But we are very fortunate. We already met this kind of teaching. We already have this kind of practice.
我哋可以話係有幸 Но 咧， нам 有 очень повезло, мы 幸運 уже 咧，就係 повстречались 我 с 哋遇 этим 過呢啲咁嘅 учением 處 и 境。 с этой When I was практикой. 16 years old, I didn't know about this yet. 16歲嗰陣時候，我未知 Когда мне 呢 было 件事。 16 лет, я об этом еще не знал. My parents, during the war, Second World War, their families were Мои murdered by родители the Nazis, and they themselves were caught because it's Jewish family, Jewish people. They were caught and put on a train to go to concentration camp. 咁我個 Во время Второй мировой 家人呢 войны 係 семьи моих 當時都 родителей 係 были 喺 убиты нацистами, 德國 потому 嘅 что они были 納 евреями. 粹 А 軍 самих 嘅 их поймали и посадили 屠 на 殺之 поезд, 下啦。 который 咁我 отправлялся 有 в 啲家人呢， концентрационный 佢哋都 лагерь. 係被送到去集中營嗰度。 Then they escaped from this train, and they were hiding from the Germans. 咁當時咧，佢哋係被火車咧送去呢啲集 Они 中營 убежали 啦。 с 佢 этого 哋好 поезда и 彩，佢 прятались 哋 от 逃 немцев. 離開呢個火車而匿埋咗。 Then my father was caught again and then put into like slave labor for the Germans because he spoke German perfectly. 咁我爸爸咧再次被捕 Моего 咧，而 отца 捉 снова 翻咗去啲 поймали 勞 и 改營咧。 отправили 咁 в 去 рабство 做 к 勞動嘅 немцам, 工作， потому 因 что 為 он 點 в 解咧？ совершенстве 我爸 владел 爸係 немецким 因為佢 языком. 講到德文嘅，所以咧佢就被選咧去為佢哋做嘢啦。 But he again escaped and eventually they reconnected again. So anyway, they witnessed many very bad things. Yeah? 我爸爸最後咧都非常之幸 И он 運 снова 係 убежал, 逃 и в 走 конце 咗出嚟， концов 而同 они 佢嘅家人咧 снова 可以重聚。 встретились. 咁其實 Но в любом 我 случае 哋 они 我嘅 были 生命裏面咧， свидетелями 我屋企 большого 人咧 количества 都經歷 очень 過 плохих 非常 вещей. 之惡劣啦，呢啲咁嘅處境。 So when I was 16 years old, a judge came from Germany to America to interview my father. A judge. A judge from Germany. Когда мне было 16 лет, 當我16歲嘅 из 時候咧，有 Германии 一位 приехал 法官咧 судья, 就從 чтобы 德國 взять 嚟到 интервью 美 моего 國咧， отца. 就係同我個爸爸面 Интервью, 見。 а как бы This judge was поговорить. representing a special court which was judging the Nazi criminals, war criminals. 呢個法官咧係代表 Этот 德 судья 國 представлял 法庭 особый 咧 суд, 係 который 審判 судил 當時嘅納粹軍。 преступников войны, At нацистов. that time, we were in United States only 2 years, and my father didn't speak English very well. 當時我哋全家人只係去咗美國 Когда 2 мы были в 年， США 爸爸 только 2 講 года, и 英 мой 文咧都 отец 唔 не 係 очень 講得 хорошо 咁好。 говорил Also, he по-английски. didn't use his German for a long time, so his German was not so good also at that time. 咁又冇講德文喎， Также он 咁所以 очень 佢啲 долго 德 не 文都唔係好 использовал 掂。 свой немецкий язык, поэтому the, по-немецки он тоже не очень хорошо говорил. German consulate asked me to help to translate. 咁所以咧，德國嘅 Поэтому немецкий 領 консулат 事咧， попросил 領事 меня 館咧就 помочь 邀 в 請我咧 переводе. 為我爸爸翻譯。 So this consulate is in Boston, was not far from where we were living. So I went with my father 3 times, and then I translated for him all these many stories. Yeah. 咁領事館咧喺波士頓啦，離 Консульство 我哋住嘅 находилось 地 в 方唔 Бостоне, 係 это 好 было 遠。 не так далеко 咁 от 我 того 同爸 места, 爸咧 где 就 мы 去咗 жили, 3次 и 呢 я 個 3 領 раза 事館， ходил 而 туда 當 с 時咧 моим 我係為 отцом 我 и 爸爸所講嘅 переводил 作 все 為 его 佢翻譯。 истории. Also many photos. This judge brought with him many photos, some very horrible photos. 咁呢個法官咧帶嚟好多罪 Тот 證 судья 啦， также 好 привез с 好 собой 多 много 相，而啲 фотографий. 相裏面 Некоторые 咧所睇 были 到嘅 очень 都係 ужасные 一啲好恐 фотографии. 怖發生嘅事。 So after my father finished, they asked me to continue to come regularly because they were interviewing other Polish witnesses. 咁我同爸爸翻譯之後咧， После 領 того, 事 как 館咧 они 邀請 закончили 我 с 再 моим 翻 отцом, 譯， они 因為咧 попросили, 仲 чтобы 有 я 其他 регулярно 嘅波 продолжал 蘭 приходить, 嘅 чтобы переводить 移民咧 для 係需要 других 我幫 польских 手佢哋做 свидетелей. 翻譯。 So I continued to come, 咁我繼續去， and then I Я realized продолжал that every приходить. time, the 3 times I went with my father, plus every time I went to interpret for these other witnesses, afterwards I have such terrible headache.
Я осознал, что каждый раз, когда я туда приходил, 3 раза со своим отцом, и каждый раз, когда я ходил переводить для других польских свидетелей, я возвращался с ужасной головной болью. Я ужасно себя чувствовал. Вплоть до того, что меня рвало. Поэтому еще несколько раз, и я прекратил, перестал. Но в то время у меня не было практики. И я не знал, что делать. Но у вас нет оправдания. Мне очень жаль. Вы можете сделать лучше. Поэтому я надеюсь, что все вы будете продолжать регулярно практиковать в жизни. Наша школа Дзен означает, что вы используете все. Дзэн Мастер Сунсан used to say, your true master is always in front of you. Мастер Сунсан часто говорил, что ваш истинный учитель всегда прямо перед вами. No matter what you hear, no matter what you smell, etc., that's all your true master. Что бы вы не видели, что бы вы не ощущали, и что бы вы не слышали, это всегда ваш истинный учитель. Это значит, что все нас учит. Все указывает нам путь. Поэтому вы все используйте все. В Дзен мы ничего не выбрасываем. Not only we don't throw away what we consider good, we don't throw away what we consider bad. Мы не только не выбрасываем то, что мы считаем хорошим, но также и то, что мы считаем плохим. Bad friends, good people, bad people, everything is our teacher, everything is our comrade on the path, on the way. Хорошие друзья, плохие друзья, хорошие люди, плохие люди. Все это является нашим учителем и нашими товарищами на пути. Это очень просто. Используйте все, с чем вы встречаетесь, используйте это для того, чтобы вернуться к знанию. Даже если вы достигнете этого, не знаю, это только начало нашей практики. Потому что, как я уже сказал, это не знаю, это не для меня. В этом мире много страданий. Если вы принимаете на себя ответственность за себя, это значит, что вы принимаете ответственность за весь мир. Поэтому все страдания этого мира – это наша работа. Поэтому я надеюсь, что вы достигнете этого, не знаю, а затем будете его использовать, чтобы помочь множеству существ. И в заключение у меня есть последнее желание. Я надеюсь, что мы снова скоро встретимся. Не только для того, чтобы говорить о Дхарме, но чтобы вместе практиковать. Большое спасибо.